Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how was your life? I hope you always stay healthy wherever you are. Let me introduce myself. My name is Fira Herdianti. Now I'm a student of university and I create this video for fulfill of my assessment of midterm semester test. So in this video I will try to be an interpreter. So in this video I will interpreting the video of Jokowi speech about human rights. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us, our fast Dasto Namo Buddhaya. Greetings of benevolence. I respect the ministers, heads of state institutions who attended, honorable chairman and members of the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia, activists and human rights defenders, governors, regents, and mayors, and my honored attendees. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional. We have the same commitment that respect, protection, and fulfillment of human rights are important pillars for Indonesia to become a more civilized, stronger, and more advanced nation. The government never stopped to resolve the past human rights problem wisely and with dignity. We must work together to solve them and devote our energy to the progress of the nation. Through Menko Polhukam, I have commissioned that the resolution of past human rights problems to be continued and the result can be accepted by all parties and accepted by the Bapak Ibu international hadirin community. yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Ladies and gentlemen, I respect the government's strong commitment to upholding human rights as being stated in 2020-2025 National Action Plan, Civil Rights, Political Rights, and as well as economic and social and cultural rights must be protected in a balanced manner and none of them are neglected. Currently, we are experiencing a very heavy crisis due to the COVID-19 pandemic which has resulted in a health crisis and economic crisis. We continue to work hard to prevent the spread of the virus, treat the sick, prevent death, and provide economic assistance for the poor and UMKM. We must keep the pandemic from worsening the fulfillment of people's human rights. Selain itu,
kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Moreover, we still have some problems that we need to solve. I heard that there is still a problem of freedom of worship in several places. So I asked the central and regional government officials to be active and responsive to resolve this problem peaceful and wisely. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. We must also dedicate infrastructure development as infrastructure for the fulfillment of human rights by ensuring affordability of mobility rights, healthy rights, food rights, and equitable basic needs including one price will. Likewise, the development of human resources by ensuring a reducing in tempting cases and adequate affordability of education, especially in remote areas and outermost islands. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. I also pay special attention to our brothers and sisters with disabilities. We have formed a National Commission for Disabilities and are oriented towards a human rights approach. I also welcome the annual City Festival Ramah HAM for the cooperation of the government, Komnas HAM, and human rights observers. This festival is a joint commitment in mainstreaming human rights principle in the regions. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ladies and gentlemen, I respect you. I would like to express my gratitude to the National Commission on Human Rights and human rights activists who continue to actively raise awareness of human rights. Let us all play an active role to respect the rights of other parties and be responsibility for the fulfillment of the rights of others. By increasing the respect, protection, and fulfillment of human rights, we will become a more civilized, resilient, and advanced nation. Thank you, I'm close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Okay, I think that's enough for this video. Thank you so much for watching this video. If there are still mistake in this video, I'm so sorry because I'm still learning. So thank you so much. I'm Firda Herdianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.